A singular noun is a noun that refers to one thing, one place, one person, one animal, whatever that is. And plural noun is a noun which refers to More than one. more, which refers to more than one. Right? So, a noun in its own form is singular. We need to change it into plural form. So, the next topic is how to change a singular noun into plural. یو نوم په خپل شکل کې سنگولر وي یو ته استعمالېږي که چېرته موږ ضرورت لرو چې زیاتو لپاره استعمال کړو then we must change it into plural form. به plural ته change کوو خو څنګه به change کوو how to change a singular noun into plural. So in Pashto we have a general formula for changing a singular noun into plural, and that is we add some suffixes at the end of singular noun like an, una, gani, ye, and it becomes plural in Pashto language, right? په پښتو کې چې کله موږ مفرد نوم جمع کوو داسې فارموله کاروو مفرد نوم سره ان استعمالوو هلکان استادان شاګردان ځینو نومونو سره ونه استعمالوو قلمونه کتابونه صنفونه ځینو سره ګانې استعمالوو پیشو پیشوګانې غوا غواګانې ځینو سره یې like ونه ونې پاڼه پاڼې ښځه ښځې دا جمع نوم کېږي بیا. We have the same formula in English, and that is with a singular noun we add s, es, ies or ves at the end and it becomes plural. With a singular noun we add s, es, ies or ves at the end and it becomes plural. اوس دا چاته معلوم دي دا ان په پښتو کې کوم نومونو سره موږ استعمالوو ونه کوم سره استعمالوو ګانې کوم سره استعمالوو او یا کوم سره استعمالوو چې جمع شي. قلم هم masculine gender دی قلمان انداره نو د قلمان وایي موږ ته نه وایو دیوال هم masculine gender دی نه اوس جنډر خو معلوم دی د نوم د جوړښت نه خو دا موږ پېژنو چې دا masculine دی که feminine. شاگردان او دا ونه پنسلونه تلویزیونونه موبایلونه دا لکه داسې شیان لپاره چې هغه شیان شیانو سره ان نه استعمالوو شیانو کې ان نه راځي تاسو وایئ داسې شیانې او ان ورسره استعمال شي جمع حالت anyway که په پښتو کې دا چاته نه ایسته پروا موټرونه پروا نه لري ولې پروا نه لري ځکه ژبه چې زده کېږي دا په دوه انوایرمنټس کې زده کېږي په اول وخت کې موږ ویلي وو اکډمیک او سوشل په اکډمیک انوایرمنټ کې که ژبه زده کېږي هلته باید د ژبې ګرامر وویل شي که په سوشل انوایرمنټ کې یو ژبه زده کېږي هلته ګرامر نه مطالعه کېږي اوس پښتو ژبه موږ زده کړې ده په سوشل انوایرمنټ کې ځکه موږ ډېره برخه ګرامر باندې نه پوهېږو اوس د انګلیسي په دې ځکه باید ځان پوه کړو چې انګلیش موږ
We study English in an academic environment, not in social. That's why we need to learn all these rules, even if we don't know them in Pashto. Kapag ito ko ham English kabay damon sa ko. Sa English samang academic environment is the ko. Narazuwal chukumo namun sara isasapo ko kumo sara is, kumo sara I is, kumo sara V is. Ijama halat the change. So rule number 1. When a noun ends with one of these letters like CH, SH, X, S, and Z, then you must add ES. It becomes plural. For example, watch. The plural form is watch or watches. Brush. Brushs or brushes. Fish. Like fish, fishes. मुझे कला काइंड तरह जी की यहाँ हालत के फिश ना जमा को कलची योनुम दे पिंजोरो सरखात में इस पे इजाफा के आउददी प्रोनाउंसिएशन आगाबा इज़वी कलची दोनों सरफ आखिर के एस आई एस वी एस इजाफा की गई that dread or pronunciation work S, Z, or is. Numunu sa akhir ki is, I is izafa ko. For example, books, pens, markers, right? Watches, chairs. Daga dread or tanafus dari pa akhir ki is, I is, V is. कल चिन्नुम दी पिंजोरो सरखात में एस में इजाफा कल तलफुज पैदा सीबिया. So you don't have to pronounce it like watch. The watch na why. Sara kam boy? Watches. And its pronunciation is brushes, not brush. This is jakhata mu es pe izafa koi. Brushes, watches, buses, Fences. fix is actually a verb. It is used as a verb mostly. So in its singular form, also we pronounce it as fixes. Buses, quizzes. And tell me one example in X, like box. Ox. Like buses. Buses. I've already written this. So this is rule number 1. Rule number 2 says, okay, first write it down. Okay, rule number 2. Consonant plus O has one rule, and vowel plus O is changed in a different way. If a noun ends in consonant plus O, then we add ES. And when a noun ends in vowel plus O, then we add only S. For the plural form, like potato, mango. The plural form is potatoes with ES and mangoes with ES. And vowel plus O, then we add only S at the end. For example, zoo, radio, video. The plural form is zoos with only an S. Radios, we add only S. And videos, we add only S. But here we have some exceptions in rule number 2. There are some of the nouns which ends in consonant plus O, but still it takes only S. ځینې نومونه شته چې consonant plus O سره ختم وي خو بیا هم صرف S اخلي ES نه. And they are as photo. The plural form is photos with only an S.
The next word is kilo. The plural form is kilos with only an S. The third word is piano. The plural form is pianos Sir, what's the reason? with an S. Look at the title, exception. استثناء. طبعا this is the case. ځینې exceptions لپاره موږ reasons لرو، اړیو لپاره نه لرو. pianos لکه نور نمونه چې وایو انونه ګانې یا سره چینج کو، اوس خور چې وایو بیا ورته خویندې وایو، ورور چې وایو بیا ورته ورورونو پسې باندې ورونه وایو، بغیر د کوم reason exception دی قبله نه یې piano, pianos. Zero, zeros, avocado, avocados. It is a kind of fruit. Small lot Oh, amrut per shakal bani yau ډول fruit دی. So remember these nouns: photo, kilo, piano, zero, and avocado. They end in consonant plus O, but still we add on the S at the end. They have a common دي چې کوم استعمالېږي. روزمره ژوند کې کله چې دا استعمالوي دې نومونو ته باید فکر وکړي چې دې سره ایس اضافه نه کوي. که څه هم رول دا وایي چې کانسننټ پلس او سره ختم وي باید ایس موږ ورکړو. کانسننټ پلس او. او دې نومونو سره به صرف ایس اضافه کوئ. او چې واول پلس او ټولو سره صرف ایس. Rule number 4. As for consonant plus y, and rule number 5 is devoted to vowel plus y. In this case, when a noun ends in consonant plus y, then we change y into I. We omit y and add IES. It means we replace y with I. And in this case, we add only an S. For example, country, baby, teddy, key, boy. The plural form of country is countries without y and with IES at the end. And babies is written like this. But key is written like this with only an S at the end. And also boys. Haga numuna cho y sara khatam bi. Makhke de consonant bi y pa I badlaw is izafa ko. Haga numuna cho pa y sara khatam bi makhke de vowel bi sirf is izafa ko. Da moakle. Yes. Oh, as a noun I'm used as a verb I'm used. That's the young noun bal logo. Rule number 6. If a noun ends in F or FE, then we remove them and add VES. Kalau ciunum F ya FE sarakat. Dalari ko ya VES pakir kisapa ko jamaki. For example, wife. Just F or E. Ka F ke FE lari ko me pa wife ke FE de dwala balari kay. The plural form is WI, and instead of FE, you have to write VES. That sometimes Wives. F or FE comes with the word. Verbs ending in F. So what is your question? Like sometimes F or FE Huh? comes the end of the word.
Uh-huh. So what? That time we can use VS. Now, the singular form takes only is or is in verb form, not in nouns, right? In nouns, we can add is, is, and is. And here we also have some exceptions. There are some of the nouns end in f or fe, but still they are pluralized with only an s at the end. That exceptions की मुंगवायु. Nouns क्या हम दास नमूना शतती f e सराखाते भी और ब्याह हम सिर्फ s आखिरी أو VES سره change की. په verbونه کې چې کله verb f سره ختم وي plural form به صرف singular form به s سره کی. s په اضافه کو singular ته به change کی. او verbs کې. verb plural دی خپل. leave. The plural form is leaves with VES. There are also some exceptions in this rule. There are some of the nouns end in f or fe, but still they are pluralized with only an s at the end. We do not replace f or fe with VES. This is a replace code. Instead of s or jama ki. For example, safe, roof, giraffe, believe, safe, roof, giraffe, chef, cliff, roof. Believe, handkerchief, and gulf. Remember these nouns. Whenever you want to pluralize them, you've got to add only an s at the end in order to change it into plural. دلته به if او if in نه change کیږي وی تا په دې نمونه کې دا به ټول هم داسې زده کړئ. safe جمع حالت is safes with only s. roof, the plural form is roofs with only an s. giraffe, GIRAFFE What's s. the meaning of giraffe? zarafa. Believe, believes. Chef, chefs. Clef, Left. clefs. That chef never like chef. Here CH is pronounced as chef, like machine. Proof, proofs. Handkerchief, handkerchiefs. Gulf, gulfs. And so دلته به VES نه اضافه کوو د اف یا د اف ای پر ځای باندې په دې نومونو کې دا چې کله یوز کوئ اس سره به جمع کېږي دې نه غیر نور چې کوم نومونه راځي plural form یې اف او اف ای به لرې کېږي VES only these ones. yes these remember only them I Sir, found them. how can we chief? Huh? How can we use chief? chief, the plural form of chief like CHIEF. Yes. Chief also takes only s at the end. But let me check this to make sure.